കളി തുടങ്ങാം. വോയിസ് കേൾക്കാല്ലേ? പോട്ടെ. എംബാപ്പേ The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. കളി തുടങ്ങട്ടെ. And that gets things running. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. And here's Mbappe, played right into his path. And a chance! Goal. Big moment! Second score ചെയ്തു ഇനിയസ്റ്റ. It's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Madrid already chasing the game. They didn't envisage that. Those looking wide. Come on. Hey. Paris Saint-Germain leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Bellingham is offering some sort of an apology there. He just didn't get enough on the pass, Peter, did he? Hey, that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Well, there's the clearance. That's a good ball out wide. Stood up well to him there. Order Haaland. Mbappe. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. And that's been intercepted. That was well played. Well stopped. Azar tries to play it through. Come on Mbappe. Come on. That's an excellent ദവനടാ എന്തുട്ടാ സ്പീഡ്. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Paris Saint-Germain clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. It's a throw. That'll be a throw-in. Traoré. Iniesta. Mbappe. Spread it left. No, not quite on the same wavelength. And he's there to retrieve it. Score, bro. Beckham. Mohamed Salah. He steps in, and that's the end of that.
It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Costa Curta. And it's Azar. Threads one in. Haaland! Oof. Big chance! Another shot. Iniesta miss ആക്കിലടാ നീ. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Decent attempt, but not quite good enough. Costa Curta clearly was a little selfish there, but I don't think it was a bad attempt. Paris Saint-Germain have their second corner now. എന്തെങ്കിലും ഗോളാവ് കോർണർന്ന്. ഓടിക്കോ. And now they can spring out of defence. ഓടറാ. That's a cute ball. സലീബെ അവനെ പിടിച്ചിടറാ. ഏയ് എന്താ കാണിക്കണ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട്. And that'll be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Paris Saint-Germain leading a cagey game. Mbappe. There's the shot! It's a goal, man. Mbappe scores again. And this is getting better and better. A momentary lapse mercilessly exploited. Haaland. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. Oh, that's offside. Off alle. Oh, taken with style. Off alla. ഞാൻ ഓഫ് വിചാരിച്ചത്. ഭാഗ്യ ഗോൾ അടിച്ചത്. Thuram. Chouameni. Bellingham. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Beckham. Madrid finding their passes. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended. Can he finish? They've done it! Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. Madrid get themselves back into contention. The manager must... Tries from distance. Madrid have reclaimed it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that. They have every right to be. And it's Azar. Roberto Carlos. Hazard is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Mbappe. Hazard, who's set up one goal so far. Koundé's cross. Big header! And that would have won it. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. തുടക്കം തന്നെ മൂഞ്ചലാണല്ലോ. Roberto Carlos. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Passing is crisp and sharp. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Bellingham is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, good read. He read that really well and stopped it. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now?
Paris Saint-Germain looking to pass their way through. Nice interception, well timed. Dunk. ഈ 3 Well, they മിനിറ്റിലൊക്കെ shouldn't be ഗോൾ അടിച്ച daunting at this മൂഞ്ചി. stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And it's Hazard. Chouameni. Well seen. Saw that cut. ഭാഗ്യം. And that's ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് it. കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to... 1600. ഈ ഹാളൻഡിന് പകരം ആരെങ്കിലും ഇറക്കണല്ലോ. റൊണാൾഡോനെ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അയ്യോ സാവീനും ഇല്ലല്ലോ. ഇവനെ ഇറക്കി നോക്കാം, എന്താ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ. കുറെ നാളെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് ആരുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് ലൈവില്. ആകെ ഒരാള് മാത്രം. ഹായ് ബ്രോ. എംബാപ്പെ. ഞാൻ പിന്നെ മാറ്റിയില്ല. ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത പ്ലെയറാണ് മറ്റേ കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിന. ഇന്ത്യയിൽ വൃത്തിയായിട്ട കളി കളിക്കണം, എന്താണാവോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, we're on the way. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to just join the attack. So he's benefited a lot from his new role. Yeah, it's brought so much more out of him. He's a true all-round player now. Can he finish? അയ്യേ, ഗോളായില്ല. Mateus. മാക്സിമം പേക്കറക്കി There's his കളിക്കണം chance കേട്ടോ. to lead the counter. Good ball over the top. That's the keeper's ball. Costa Curta. De Bruyne. And here's Mbappe. തിരിയാൻ Toure നോക്കിയതാ defending his കിട്ടിയില്ല. corner stubbornly. എന്റെ Stood up very പൊന്നേ. well to his man. കിടിലൻ ഗോള്. Yes! Oh, how's that for a goal? എന്താ അവൻ വെറുതെ എയർ ബോൾ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം. Absolute gem! അയ്യേ. Oh, Peter, it's a lovely piece of deception in shaping to whack it and then opting for a lovely little lob. Manchester United have penetrated for the first time. Well, this should allow they them are to the be player a bit more ഇങ്ങനത്തെ ഈ expansive, മയിരന്മാരെ although they'll be wise to കണ്ടകല്. be cautious for now. ലോങ് ബോൾ കളിച്ച് ഗോൾ അടിക്കുക. Yaya Toure. And it's Messi. പൂണിന്റെ ആള്. Messi charging forward, the ball at his feet. Messi will ഒന്ന് not want to ചെല്ലടാ അവന്റെ start അടുത്തേക്ക്. here, not against this opponent. അത് Roberto foul. Carlos did just about enough to come out on top there. അതെങ്ങനെ അവര് Overly willing to നമ്മളിതുപോലെ compromise. കളിക്കണേനല്ലോ, എന്നിട്ട് തിരിയില്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാര്. This looks like a more than decent chance to strike. An opportunity then to pull clear here.
Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific അടുത്ത മിസ് പാസ് മയിലോൾക്ക് പാസ് അറിയില്ലേ. It's Rooney. Now who's going to be first to this? Oof. Messi powering forward here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Iniesta. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Shot could be Mbappe! It's a carbon copy of the previous miss. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Whistle's gone, that's a foul. And he is going into that little back. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Yaya Toure, searching pass he's played there. Can he get on the end of this? He's had a shot! He's scored! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention. First 45 minutes are up. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. And that's the start of another 45 minutes. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back. Can he finish? Offside. Sticks it away! He's in a great position here. He has found a way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And it's Iniesta. Gives it back. Iniesta finds himself unceremoniously floored. Manchester United can breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Gets a foot in here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Goes for a shot! It's in! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Both sides then taking this chance to turn to their benches. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the and the crowd are reacting to that now. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Cruyff. Oh, super find. He is through here. Shoots!
വലത്തെ കാലുകൊണ്ടല്ലടാ Well, that's certainly more കേളടിക്കണ്ടേ. like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is ഇടത്തെ an കാലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി irresistible, വെച്ചേക്ക്. irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Roberto, bullish header! He's beaten the keeper, but hit the post. ഈ കളി തോൽപ്പിക്കാനുള്ള Well, there's പരിപാടിയാണ്. plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. എടാ കാലിമിക്കിട്ടോടുത്ത് പന്ത് എടുക്കാണ്ട പോയത് കണ്ടവൻ. Promising for a moment, but it came to nothing. ഇതെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോ. Could move up a gear here. Cannavaro has well to stand firm and defend it. And here's Van Basten. Bro, Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect no now? time for counter. Now it's Cruyff. Let's go. And he's made sure that's not getting through. And he's managed to get rid. 2 added minutes has been indicated. Neymar goes hurtling down that left-hand side. Applies the finish! A real chance and a real let-off. Hi, Advait bro. And there goes the whistle. Well, that turned out to be quite a game. Good evening, bro. Good evening. Good Committed, evening. Determined, driven. ഒരാൾക്ക് ഓടാളാവതുമില്ല, ഒരു തേങ്ങയില്ല. ഏത് പ്ലെയറിട്ട് കളിപ്പിക്കഞ്ഞി. ഗുഡ് ഈവനിങ് ബ്രോ. How are you? Actually, I think why now, bro? We can play friendly now. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Miss pass only. I think we're actually in for a treat here, Peter, because we get to see Hristo Stoichkov. Never one to stay in the same position. He has a lovely instinct for his trade. Come on. Face to face. There's the shot! Yes. Goal! Paris Saint-Germain! First goal. Extraordinary start! Breakthrough in next to no time! The perfect show of intent.
Great purpose, great industry, and great confidence. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, a breakthrough already. Great run on the overlap here. And he was alert to it. Aims beyond the defence. Paris Saint-Germain are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Van Bouten kept his eye on it and he's there. Oh, this looks sharp. No, that's been intercepted. And De Bruyne! What the hell, The keeper's man? ball. Every time. Koundé. Nicely weighted ball. Tries to pass. Oh, he's been caught on it here. Thuram. Paris Saint-Germain leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. That's a little off target. Great vision. Lovely pass, but can he get there? Van Dijk attempts a clearance. They've got to make this nice and quick. Roberto Carlos. And this is Van Basten. Van Basten. Can he finish? And he looked every bit the assured keeper there. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. He's got tall. In he goes again. Really well taken goal. Two to the good, and they are Van purring. Basten, full on full power. Absolutely purring. Another moment of magic, a real wow moment. എന്താ ഒരു പന്ത് കൊട്ടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ I ഒക്കെ honestly thought his odds weren't that മിസ് good. പാസ്സാലോ Paris Saint-Germain are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. Come It may be on. tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Oh, it's Van Basten. It's Van Basten! Wow. Van Basten Euphoria, utopia. is full on and power, they man. are cavorting. And they're at it again in double quick time. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made Shapes to shoot. How, bro? It's a goal. It is a good My finish. defenders The are odds not were against defending him. Little properly. matter. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Look at his defenders, The always final action of the first half. fighting to get the Paris ball. Saint-Germain are 2 up, and on the balance of things, I would say deservedly so. They had a My very defenders coherent just game plan, and sees if they other are allowed to players continue taking the ball in the and same scoring. vein, I can only see the margin getting bigger. Well, that has been a goal-blessed another half. miss pass It from is the back. 3-1. So we're straight back at it the at the start fuck, of the man? second It's half. full of- Stoichkov against the crossbar. De Bruyne. Oh, he had to make that, and he did make it. Now it's Van Basten. And there's green grass ahead of him. And this is Van Basten. Hard up! A reprieve, albeit perhaps momentary. What The most the? accurate pass. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. He's in a great position here. Thuram calmly anticipates. And that has left him in a heap. And it's Koundé. Rummenigge knocks it out wide. Foul. Koundé was foul, bro. showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. His Ball players now, are how can he always reach free. it? And this is Stoichkov. Goes for a shot!
You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And here's Stoichkov. That's an excellent interception. Well, he has slightly undercooked that one. Shun and Balmare clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be one passing, come on. De Bruyne. Passing is crisp and sharp. Son Heung-min. Yeah, he's fouled him there. My defenders are not playing well, bro. And he's going to have his name taken. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal. Foul. Always against me. Let's change the players. Alexander-Arnold is standing over this one. Just then, an ideal chance to I'm cut the already deficit. He's gone for goal. Oh, lots of that one, but he couldn't find the target. Well, conceding free kicks in areas like that are an invitation to the set-piece technicians. They have to cut this out. Come on, Mbappe. Certainly earned his keep there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's an imaginative pass. And he's in on and Owen! That goes for the shot! Opponent defender speed is 99. How decisive might that prove, Peter? I think. It really would have put the wind in their sails. My Mbappe is lower than his defender. Iniesta. Oh, easy pickings there. Oh, it's Kante. He is through here. Look, his Kante is. To the last 5 minutes. Kante has more speed than and here's my Owen. Who is that? Roberto Carlos. And it's Kante. Pass is coming off in quick succession here. And here's Owen. And that is exemplary defending. What what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. Actually, what is happening in the football, bro? What a satisfying performance. Look, no one is passing the ball to the players. Me and one busted. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. Yeah.
We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. And the shot's goal! Paris Saint-Germain! One mistake and It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So the game's first significant moment, and it's come Oh, earlier than perhaps we yes, anticipated. Well, that is not the best ball. Come on, Romain, you can. Decent chance! Sticks it away! Not one, but two. It is a dream start. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Paris Saint-Germain. It's a mighty Oh, hat-trick for Romain. Yes! The maestro, That was good, bro. the That was a legend, good attack. And now, the hat-trick hero. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. He's had a shot! And that is a save of real quality, not easy by any means. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Oh, This is Van offside. Basten. Oh, he's managed to get himself offside. Grealish. Nicely weighted ball. Oh, well played, well played. It's a searching pass. And that has earned a reprieve for the time being. Oh, അത് നല്ലൊരു സ്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അവൻ്റെ. Petri. The ball is loose and the chase is on. Kvaratskhelia! എൻ്റെ He's beaten the പൊന്നെ. keeper, but hit the post. എല്ലായ്പ്പോഴും അത് ഇടല്ലടാ. Grealish. Van Basten. And there's green grass ahead of him. Rummenigge. And the shot! Oh, It's anyone's ball now. Ball's over the line Miss. and it is a corner. hey bro, തിരിച്ചു വന്ന ഷാറുഖ് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലൈക്ക്. Well, height could make all the difference on these set pieces. Terrific! ഓ header. മിസ്. No, he didn't quite meet it right. Nicely shaped ball, neatly clipped into space, and he's quick to get it clear again. And it's Toni Kroos. Iniesta, who does have an assist to his name. Jordi Alba. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Ter Stegen. ആടാ. Now Costa Curta. Toni Kroos. വാൻ ബസ്റ്റ് അവിടെ തെയ്യം കളിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. വേറെ ലോ പൊണന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്തടിച്ചേനെ. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സിനൊരു അഗ്രഹമില്ല. Game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. Paris Saint-Germain will be wanting more of the same in the second half then. Utterly dominant in the first period, and they're 3-0 up. And that's the start of another 45 minutes. Now he's got space here. Good take and great chance! എപ്പടിടാ. They've done it! Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add.
ആരുമില്ലല്ലോടാ കയ്യില്.
Let's go. Let's go. ഡമ്മല്ലേ ഫുട്ബോളല്ലേ FTBL ബ്രോ. നീ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തറ എന്നെ കോൾ ലിസ്റ്റിന്ന്. ഹൈപ്പുനി കാണാലിയ. നിന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ മൂഞ്ചിന്ന്. ഓക്കെടാ നൂബ്, ശരിയാ. എടാ പോയാ ലൈവ് പോയാ. എന്താണ് അവിടെ? എടാ ഇങ്ങനത്തെ ഇവന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എന്തിങ്ങനെ പറക്കണം? നോട്ടെ പ്രോ. എന്നിട്ടാ ഏയ് അടുത്ത ഗംഭീര കളിക്കാരൻ. ഇതുവരെ കോർണറിന്ന് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല. കോർണറിന്ന് ഗോൾ അടിക്കണം. ഇനി അടിക്കൂല. എടാ ഇവർക്ക് മിസ് പാസ് കളിക്കണോണ്ട് എന്താണ്? അമ്മേ എങ്ങനടാ ഇത്? മറ്റേ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റാ തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അവിടെ സുഖമായിട്ട് പിടിക്കണേ. ഓടിപ്പോണോക്കി ഒന്ന് എടുക്കടാ. കണ്ടാ അവ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ഇവനെ കവർ ചെയ്തു. തിരിയുന്നിക്കറിയാം. Come on boy. What the fuck? ഇതിനും സിമ്പിളായിട്ട് പിടിക്കാവുന്ന ഗോളാട്ടാ അവ അടിച്ചത്. അടുത്ത
എടുത്തത്. There is no way we can score for സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നില്ല. ഇവന്റെ ഏതാടാ ഈ ഗോളി മലരി? എന്റെ ഗോളിയൊക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കുക, ഇവന്റെ ഗോളി ഒരെണ്ണം വിടണില്ല. ഷോർട്ട് കോർണർ എടുക്കാം. എന്റെ പൊന്നി മലരി, ഇത് ഗോളടിച്ചിട്ട് കാര്യല്ലടാ. ഇതെന്തത് ഗോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യൂ? മായി മലരിലെ അടുത്ത സേവ്. എടാ ഇവന്റെ ഗോൾ ഏതാത് പണ്ടാറങ്ങാൻ? എല്ലാം സേവ് ഇടാണേ. എന്തൊരു നരാധകമായ കളികളെ കളിക്കണേ. ഓ പാസ് കൊടുക്കടാ ബ്രോ. ചുപ്പം എടാ പന്തെടുത്ത് എടാ പ്ലേയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പോണു അവൻ്റെ ആൾക്കാർ, എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഹലോ ബ്രോ, ഹലോ ബ്രോ, ലെറ്റ്സ് ചേഞ്ച് പ്ലേയേഴ്സ് നൗ. മെസ്സിനെ മാറ്റാം. മലരി ഈ ഗോളിനെ വെച്ചിട്ട് എടാ അവൻ്റെ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ ആരുമില്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വണ്ണം കളി കളിക്കണേ. കാസിയാസ് ഇമ്മാരി സീനു. കളിക്കട പോലെ എന്തവൻ്റെ പ്രശ്നം? വാട്ട്സ് ഹിസ് പ്രോബ്ലം? നീ പോയി എൻ്റെ കടുമാങ്ങ. നീ ഒരു കമൻ്റ് ഇടാനാണെങ്കിൽ കയറണ്ട.
പൊക്കത്തിൽ കയറണ്ട, കമന്റ് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ. ലാഗും ഉണ്ടല്ലോ. നീ പൊക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏട്ടാ അവൻ്റെ കോണടി കേൾക്കുമ്പോളാ വലിയ ആളുകളെല്ലാം പോടായിരുന്നു. ഏട്ടാ മയില് ഏട്ടാ പാസെങ്കിലും കൊടുക്കടാ. എടാ മൂഞ്ചിരിക്കടാ ഷാറൂഖ്, അത് എന്ത് തേങ്ങയാണാവോ. എന്റെ സെന്റർ ബാക്കൊക്കെ 5 പേരെ ഇട്ടിട്ട് വരാം, അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പാടി നടക്കുക. എത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചാലും ഗോളാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. എടാ ഇന്നും മൂഞ്ചിടാ, എന്ത് തേങ്ങയാണാവോ. കണ്ട പാസുകളൊക്കെ കൊടുക്കണത് ഓരോ സൈഡിലേക്കായിട്ട് പാസ് കൊടുക്കണത്. കറക്റ്റ് പാസ് കൊടുക്കണില്ല എങ്കിടും. മല്ലരി എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, അരി വറുത്ത പോലത്തെ. അയ്യോ, ഇവനൊക്കെ ഇനി മാറ്റി നല്ലത്. മറഡോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഊളപ്രക്കാടി എന്തിനു കൊള്ളുക. മറഡോണ കൺട്രോളില്ലാണ്ട് വെറുതെ അങ്ങടും പായ. മൂഞ്ചിലടാ, എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ 1800 എത്തും ഞാൻ. സംഭവം ലൈവിൽ കയറുമ്പോൾ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കളിക്കണേ. പാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടാ പോണത്. ധാരാവിടെ പൂത്തിരിയൊക്കെ വിടണത്. ഷാറുഖ് നീയാണോടാ? ആ കിലിയൻ എംബാപ്പെ. ഈശ്വരം
ഇവൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കയ്യിന്ന് പാസ് പോണ പോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാലല്ല കണ്ട പാസ് പോണില്ലല്ലോ ബ്രോ. എവിടേക്കൊക്കെ പോണവര്. പാസ് ലാഗാവുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല. ഞാൻ തെറ്റത്തി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റത്തി കൊടുക്കും. എങ്ങടെ പോണ എൻ്റെ റൂമിനിങ്? ആർക്കും ഞാൻ പാസ് കൊടുത്ത പാസ് 15 പേരോ എംബാപ്പെ നോക്കണേ. ഓടറാ. ഗോള് 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 ഗോള്. റൂമിനിങ് ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടതാ, ഡബിൾ ടച്ച് വന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഗോളായത്? ഏട്ടാ പാസ് പിടിച്ചു. കമോൺ റൂമിനിങ്. എവിടേക്കാ റൂമിനിങ്ങിന് കൊടുത്തേ? റൂമിനിങ് ഡബിൾ ടച്ച്, ഡബിൾ ടച്ച്. അയ്യോ, ഡബിൾ ടച്ചിന് പകരം എന്താ കാണിക്കണ? ബട്ടൺ പ്രസ്സാവില്ല ദൈവമേ, ടച്ചൊക്കെ പോയോ? മെസ്സിനെ കണ്ടിട്ടൂടിയില്ലേ കളിയിൽ? ഏയ് എടാ റൂമിനിങ് എടുക്കടാ. എടാ എടുക്ക്. അയ്യോ, റോബർട്ടോ കാർലോസ് എന്താ ഇവിടെ? എന്താരാ കളിച്ചിട്ടാ? കമോൺ റുമി. അവിടെ അത്ര പേരുണ്ടായിട്ട് ഒരാൾ പോലും എടുത്തില്ല. കുമി റുമി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഡേ. അയ്യോ,
പോട്ടത് ബാൻഡിജിക്കിൻ്റെ ടാക്കുള്ള സീനായിരുന്നു. പപ്പേനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ ക്രൈഫിനെ ഇറക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. മെസ്സി വളരെ മോശം പ്രകടനമാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണമെന്നറിയില്ല. ഈ സ്വരം ദിനം ഇവിടേക്ക് ഓടിക്കുവാൻ. എടാ ഒരാളില്ല, ക്രൈഫ് ഓട്. ഏടാ എന്തോന്നടാ, പന്ത് എടുക്കാണ്ട് ഓടി, പന്ത് എടുത്തിട്ട് ഓടണവർ. ഇത്രയും ഓപ്പൺ ചാൻസ് ഇനി കിട്ടില്ല. അവൻ്റെ ഫുള്ള് പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെയല്ലോ. ഹൗ ഈസ് ദിസ് ഈവൻ പോസിബിൾ? ഞാൻ പാസ് തന്നെ കൊടുത്തില്ലല്ലോ. ഓട് പോട്ടെ. അടി ഏട്ടാ, ഫുള്ള് ഡിഫൻഡർ, ഫുള്ള് പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കിൽ അവൻ്റെ. ഏതാ അവൻ്റെ ഫോർമേഷൻ? ഞാൻ എല്ലാവരും ഡിഫൻഡിൽ എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കളി മുഖം കളിക്കാം. അയ്യോ, എവിടെ? വേർ ഈസ് മൈ പ്ലേയേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫെൻഡിങ്? ഒന്നെടുക്കടാ. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇതിൽ ഗോൾ കിട്ടിയ മരിച്ചു. പിടിക്കടാ. അങ്ങനെ ഒരു ഗോളിനെ താങ്ങി ജയിച്ച്. അയ്യേ, മോശം ജയം, പക്ഷെ പോയിന്റ് കിട്ടും. അയ്യോ, ഒറ്റയടി അടിച്ചിട്ടില്ല. 0 ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ലിവർപൂൾ. ലിയോ very very bad performance by Messi. This card is OP. Let's go. La दूर ना पारुंदे इश्क. ഇപ്പോഴാണോ ചാർജ് കാരണം? ഇത്ര നേരം കുത്തി വെച്ചിട്ട്. വാൻ ബാസ്റ്ററിന് റൂമറിങ്ങും അവരെ കിട്ടില്ലനാവും. അസാഡ് പോട്ടെ. അയ്യോ, സെൻറ്റർ ബാക്കില്ലല്ലോ, പൊട്ടിപ്പൊളിയുമല്ലോ. ഓവർ കളിക്കട്ടെ, സെൻറ്റർ ബാക്കിൽ വാൻഡിജ് കളിക്കട്ടെ, ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കളിക്കട്ടെ.
ഇതെന്താ കളി തുടങ്ങാത്ത? യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് PSG. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഈ മാച്ച് ജയിക്കണം. ഈ മാച്ച് ജയിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും. 1600 സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. 1800 എത്തണം. അതിലാണ് കളി. പാസ് പോയി, മിസ്. ഏയ് വാൻ ബാസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു പോടാ അതൊക്കെ. ഒരു ലോങ് ബോളാവും, നോക്കി നോക്കാം. മിസ് പാസ്സായി. എടുക്ക്. എൻ്റെ പൊന്നെ, what should I tell you, man? Konami sucks. ലുക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയണത്. അവിടെ ഇമാരി എത്രയാ 4-5 ഓപ്പൺ ചാൻസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ പന്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് പ്ലെയർ അവിടെ വെറുതെ നിന്നിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടാ. മിസ് പാസ് തുടങ്ങി. എങ്ങടെ പാസ് കൊടുക്കണേ? അറ്റാക്കിന് പോണ സമയത്ത് കൊടുക്കണ്ട പാസ്സുകളാ. Come on, that's a goal, man. ഏട്ടാ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്വിച്ചിങ് ആണെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലെയർക്കല്ല പന്ത് പോണത്. മിസ്. He's doing nothing, bro. ലുക്ക്, അവന്റെ ഡിഫൻഡറിന്റെ കളി നോക്ക്. അവന്റെ ഡിഫൻഡറെ പന്ത് എടുത്തു നോക്ക് റൂമിനിങ്ങിന്റെ. മൂജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കോണാമിക്ക് ഇതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. മൂന്ന് ഓൺ ടാർഗറ്റ് കിഡിൽ തന്നെ അടി അടിച്ചിട്ട് ഗോളായില്ല.
ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. മാലരി മൊത്തം മൂഞ്ചലാലൊന്ന്. സംഭവം അവൻ്റെ ആണോ മറ്റേ നെറ്റ് സ്ലോ? എൻ്റെ ആണോ? അവൻ്റെ റഡാർ നോക്കി. തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അടി അവൻ കുറെ ഉണക്കിണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. ഷോഫ് നല്ലതാ, പക്ഷെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഷർട്ട് ഇവനൊക്കെ എന്ത് വാണക്കളി കളിക്കണേ. ഫുള്ള് മിസ് പാസ്. കമോൺ, അപ്പുണ്ട സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണോ? ഇവർക്കൊരു പാസ് നേരെ കൊടുക്കറിയില്ലേ? മലരി കാർലോസ് അവനായിട്ട് ഉമ്മ വെച്ചിക്കല്ലാണ്ട് പന്ത് കൊടുക്ക. സംടൈംസ് കൊണാമി കോണത്തിലെ കളി കളിക്കണ. എന്ത് പാസിങ്! ഫുള്ള് മിസ് പാസിലൂടെ മാത്രം ഗോൾ അടിക്കണല്ലോ. പാസ് എത്ര കൂടി ഇല്ല. ഏട്ടാ ഹലോ ബ്രോ, look at his graph. Then how come? Next corner. Let's show you some tactics. Munji. Daven, bro suggested me a good defending full tactics on left back, right back. I don't have cost to put. I quit the game at that time.
Bro. Shit. Use Kunde. Oh, point പറഞ്ഞല്ലോ. Use this Kunde. Or this Kunde on right back. Actually, they don't have form. That's why I am using other right backs rather than Jules Kunde. And also use Van Bissaka. This card is OP, but it don't have any form while playing. These two cards are good at right back position. For left back, always use Carlos. For defending, best left back for defending, I think it's maybe no one. Best left back is Costa Curta. For defending, for attacking, it's best Carlos. Standard player. This card is good, I think, because most of the defense players don't have one touch pass, but this left back have one touch pass. You can get it from playing a matches. This is a free card. Also, this Guardiola is a good option for left back. He is also a free card. Standard player. I think left back, there is no other option. For defending, use defensive fullback, and for attacking, use fullback finisher or attacking fullback. While playing with defensive fullback, they won't help in attack. They always will be on the position on the left back to left mid, not to above that. I am using 3CV because my defense is very bad. Three CV is good, bro. Use 5-1-2-2. It's a good formation, both in attacking and defending.
Used the space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. So a breakthrough already. Bastoni cuts it out. Can they get him away? Rummenigge. That's a risky ball here, but he's had a shot. And he's both looking for safety. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. India happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack. But Oh, it's counter-attack. When they win it back. what the? Look at this man. Bastoni tackled the ball, but he didn't touch. എന്ത്? Look, my players actually doesn't need ball. Net is low. Network is slow. Ah, fuck. My network is slow, bro. Ah, shit. Oh, he's trying to dribble. Bro, I'm choosing creative playmaker or whole player. No other options. Bro, it's not. This is unacceptable. Adiki heady. Another goal from Romania. മയിരി ഇവിടെ പന്ത് വേണ്ടാത്ത ലുക്ക് എന്റെ ഗോളി അവന്റെ ഗോളി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്ക്. Defending, but that'll do. We had to make that, and he did make it. India has the chance to go the other way. Bastoni calmly anticipates. Now it's Iniesta. Oh, this looks sharp. He's being urged to shoot, and he shoots. Let's go. The maestro, the legend, and now the hat-trick.
ഏട്ടാ ഇവിടെ മയിരിവന്റെ കാലെന്താ മറ്റേ പശ വെച്ചിണ്ടാ. ഗോള് നല്ലൊരു ഇതൊക്കെ മിസ്സാവണേ. ഷുഗർ ഗോളാണ്. Let's see his code. Wow. Just look at his code. He got all players. 8 in remaining on the attack. Opponent have all the players, most of the best players in his squad. Still, my players can score. Let's go. Mone, what was that, bro? I'm using quick counter. Another. Yeah, at last we have beaten the ultimate squad. Costa Corta forward Van Basten changing Ronaldinho to Isco. Isco is a good player on the aim position.
ഫൗൾ. Another from Romania. മിസ് ചെയ്തു. അയ്യ, ജസ്റ്റ് മിസ്ഡ് ദി ഗോൾ ബ്രോ. No, he can't get there. Penalty. Goal number 3rd. 3-0. I think he quits the match. Yeah. Okay. Eden Hazard. ഇവൻ മതി, ഇവൻ സെറ്റാ. കനവാരോ വേണ്ട, കളിക്കാം, ഈ കളി മതി. ഓണൻ്റെ സ്കോഡ് എന്തത്? 3CB, same as me. Opponent squad is 3CB formation. 5-1-1-3. Actually, what kind of formation is this? Let's see. Raunaksai. Let's go. Mike. വേണ്ടിച്ച് മൂഞ്ചിച്ചു. ഓടി ഇതെങ്കടാ പൂണ്ട.
Ah, shit, man. Simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. And he's good about this. Threads one in. Most accurate pass. Can take some field to that, and that is that. Looking for options for movement. Hazard. Can they get him away? Let's make sure that's not getting through. That's a throw. So I'm using quick counter. Hazard. Can he get on the end of this? And this is Son Heung-min. ഏട്ടാ റൂമിനിങ് മരിച്ചോ? Rummenigge. And he's surging through. And the shot! ഗോൾ എടാ കൊണക്കല്ല ചേർത്ത് നീ. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. And has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest. That's a good option, bro. Best RB, but The next goal is going to be so significant. for defending you should use Jules Conte. Found the way through. Oh, super. And a chance! Goal! 2-0. They've done it! It was coming! They have their reward! He does it all with an എടുക്കടാ. efficiency and simplicity. Peter, I can tell you, there was nothing short of 2 build up and 1 destroyer. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Paris Saint-Germain go into the lead. To be expected, Peter, they've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Looks it out wide. ആടാ മുഞ്ചി. Enjoy this time. Loose pass. ഫൗളൊരു വാങ്ങിയില്ലേ? Happy with that challenge, but the referee has let it go. Son Heung-min showed plenty of zest in getting ഓ മുഞ്ചി. നോ മുഞ്ചി. Oh, that's a fine intercept. And he's decided Value. to go for it. Yes, Grealish is good, bro. Use him in the attacking AMF. He is very good. Oh, that's a vigorous challenge. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. It's Baggio. Tries a shot! Now it's a race for the ball. Batistuta, Soccer. Grealish is good. Paris Saint-Germain come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. And we are up to the break. Use him in the AMF. Frantic, frenzied. Oh It shit. was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Paris Saint-Germain head into the half-time break with a narrow lead, 2 goals to 1. And we are Look. already promptly Look back the on pass made by Grealish. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass. ഫൗളൊന്നുമില്ലടാ. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And that pass just didn't quite work. Nicely weighted ball. Come on. Rummenigge. Oh, that's fabulous. Shoot! ആട്ടം എമ്മാരി സേവ്. What you call inspired goalkeeping. Rummenigge is offering a right smile there. They've got a hell ഗ്രീലിഷിനെ ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ടാ കൊണക്കല്ല ശരത്ത് നീ. to go from this corner. Grealish! He's the temper, not quite good enough. That's been
cue ball. Bastoni, now he's off and running. No, he's got that wrong. Hernandez. Good read. That's great positioning. So good from a slightly better ball would have led to a very different outcome there. And they should have done a lot better there in the final. മാലൻ അടിച്ചില്ലടാ. അയ്യോ, The movement is thick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Son Heung-min, and he was quick to react. Yeah, that's been cut short. that's an offside. Conte, Roberto Baggio. And Knight kept his eye on it, and he's there. Cafu cuts it out. This is Batistuta. That looks a decent ball. India really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's found a way through. Son Heung-min had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, the confidence we can admire, the decision making we can't. He learned from it. Today is very much the model of the modern day fullback. Aimed beyond the defence. And he's quick to snatch it back. Costa Curta cuts out the pass. Baresi getting this one clear. Roberto Carlos. And it's Grealish. യെസ്, They are 1700. One hour പിന്നെ 2 മണിക്കൂറായില്ലത് ഇവ നിർത്താം. 10:30. ഗോൾ കീപ്പർ ഫോമുണ്ട്, അത് കണ്ടാ മതി. ഇവനും കളിക്കട്ടെ. ഗ്രീലിഷ്, കമാൺ. കോസ്റ്റ കുർട്ടോർ മതി.
ഓഫില്ലേ? Oof. Another miss from Iniesta. സംഘമൊക്കെ ഇവിടെ മാറി നിൽക്കട്ടെ. ഒയ്യോ, പന്തെവിടെ? ഇനിയസ്റ്റേക്ക് നല്ല പാസ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര നാളായി. കമോൺ എംബാപ്പേ. ഓഫ് സൈഡ്. How? ബ്രോ, ഹൗ ബ്രോ? അതെങ്ങനെ പാസ്സായി? ഏയ്, look that. മലരപ്പനൊന്നും എനങ്ങണില്ലല്ലോ എംബാപ്പേ. മലരിനൊന്നും പന്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓ, അതിനകത്ത് മയിരി കുന്നോള് പന്തിന്റെ മേത്ത് തൊട്ടാ മതി, എന്റെ പന്ത് മിസ്സായി പോവുക.
ദേ പോണു അടുത്ത മിസ് പാസ്. എടാ ഇവ ഈ സെൻട്രലിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ കൊള്ളാന്നാ, സ്മൂത്താന്നാ. ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക മറ്റേ ഒരു പടം കണ്ട നീ അവിടെ, സ്ട്രീം ലാബ്സ്. എംബാപ്പെ പന്ത് എടുക്ക. എടാ എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊന്നും കാണിക്കണില്ലടാ, വെറുതെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടുക എന്നല്ലാണ്ട്. നോക്കി എത്ര പന്ത മിസ്സാക്കി നോക്കി നീ. എംബാപ്പയ്ക്ക് ഓടി എടുക്കാന്നുള്ള പന്ത് അവിടെ എടുക്കണില്ല. ഇവരുടെയൊക്കെ സ്കോഡ് നോക്കി നീ. ആ റൈറ്റ് ബാക്കിലാണ് കിട്ടിയാൽ മതി. മല്ലരി ഇവന് എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എന്താ പന്ത് അവൻ തൊട്ടുള്ളോ അതാ റൂം എനിക്ക് പന്തെടുത്ത് പോയി അവിടുന്ന്. എടുത്ത് കൊണ്ട് മല്ലരി സമനില. ഓൺ ടാർഗറ്റ് എല്ലാം കൂടുതൽ അടിച്ചിട്ട് വരെ കളി തോക്കണ്ട, സമനില പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയും മേത്ത് കൊള്ളാണ്ട ബോൾ പോവില്ല, ഷുവറാണത്. രണ്ടുപേരും എടുത്ത് നിർത്താം. ഇന്നൊരു 1500 എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഇതെന്താ കളിക്കാത്ത ഒപ്പോണന്റ് ഇത്ര നല്ല സ്കോഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്താ കളിച്ചാൽ ഇവന് യോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. കമോൺ കളിക്ക്. എത്ര നേരമായി? ഞാൻ 44 സെക്കൻഡ് കൂടി ഉള്ളു, അതുവരെ നിൽക്കൂ. ഓക്കെ ബ്രോ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. Football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, I've always liked the look of this guy, Son, who's been on the European scene since his teens and has evolved into a player who's റൈറ്റ് കാർഡ്. indispensable. His pace and how good he is in positive transitions. എണീച്ച് പോടപ്പുണ്ട് നീ. മറ്റേ സെലിബ്രേറ്ററാ നിന്റെ മാങ്ങ മെസ്സേജ് നോക്കിയതാ ഗോൾ കിട്ടിയത്. ഏടാ എന്താ പ്ലേയേഴ്സ്. ഏടാ മലേരി എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ചത്തൂല. വാൻ പാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ട്. എടാ ഇവന്റെ പ്ലെയർ എന്താ എയറിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ അടിക്കണേ. എന്താ ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊള്ള തുറന്ന് പറയും. ഏട്ടൂളപ്രക്കാടി കണക്ക് കൊള്ളില്ലേ വാൻ ബാസ്റ്റിനത്ര. അടിച്ചൂടവന്. Oh. Hi bro, Blitz bro. I am being humiliated now. Not even a hint of hesitation.
എടാ വന്ന് എടുക്ക്. അയ്യോ വാൻ ബാസ്റ്റൻ ഒരു വാഴയാണ് ഈ കളിയിൽ. ഒരു വാഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടുവാഴ. എടാ വാൻ ബാസ്റ്റൻ സ്ട്രൈക്കർ എന്നിട്ട് അവൻ എന്തൊരു ബാക്കിൽ വന്നിക്കണേ ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. അതെങ്കിലും ഗോളാക്ക്. പിന്നെ എടാ എങ്ങോട്ട് അടിക്കണ്ട, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെന്റർ എങ്ങോട്ട് അടിക്കണ്ട പറയും. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ അടിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു. വാൻ ബാസ്റ്റിൻ എടാ ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ് ഇല്ല അവന്. ഞാനുള്ള കാര്യം പറയാലോ, വെറുതെയാണ് ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തേക്കണത്. 8 അടിക്കണ കാണണം, എവിടുന്ന് അടിച്ചാലും ഗോൾ ആവശ്യമാണ്. അയ്യോ ഓരോ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സ് ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ. മിസ് പാസ് ഓൺലി. ഈ മൊട്ടത്തലേൻ്റെ പെടസാനം എന്നിട്ടുള്ള പേര് മാർട്ടീനസ് അങ്ങടല്ലേ. കളിക്കണില്ലല്ലോ ഒരു പാസ് വളരെ ശോകം. ഓഹ്
എന്ത് മൂഞ്ചി പോന്ന് മയില്. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഓടണൂടിയില്ല, എന്താണാവോ? അവൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ പട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. കണ്ട ഫസ്റ്റ് ടച്ച് അവൻ എടുത്തോണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ അണ്ണാക്കിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അത് ഊമ്പട്ടവൻ. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, നീ അങ്ങനത്തെ ഗോൾ അടിച്ചാണ്. ഫൗള്. മലര് എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടണവര്. അവന് ഈ കൊണടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ, ത്രൂ ബോൾ കൊടുത്തിട്ട് നടക്കില്ല മച്ചു. ഡിഫൻഡേഴ്സൊക്കെ ചത്ത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കൻ്റെ മോനെ. എടാ പാസ് കൊടുക്കണം. പാസ് കൊടുത്തിട്ട് പോണില്ലടാ. പോയിന്റ് കുറയാന്നല്ലാണ്ട് നല്ലൊരു പിന്നെ പാസ്, വൺ ടച്ച് പാസ്. എടാ വാൻ ബാസ്റ്റിന് വരെ പിന്നെ ഇറക്കിയാലോ. വാൻ ബാസ്റ്റിൻ പടുവാഴിയെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി. ആ സണ്ണി ഹ്യൂമിന് അവിടെ ഒരു 15 അടി എങ്ങനെയൊക്കെയാ കിടന്നിട്ടും മറന്നിട്ടൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു. എന്താ മോനെ ശരത്ത്, ഈ ബ്ലൂ ഓൺലൈനിലുണ്ടോ? ഞാൻ പറയണത് ലാഗായിട്ടാണോ കേക്കണത്? നീ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ബ്രോ എന്ന് കഴിഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടു. ബ്രോ ഒരു കളി കൂടി കളിച്ച് നിർത്താം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ട ബ്രോ. ഏതവനായിട്ട കളി ദൈവമേ. മറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർലാൻ
ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് നിർത്താം, തല കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ മെസ്സേജൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല, കളിക്കട്ടെ. മെന്നാർ ബ്രേവ ബൈക്കിലെന്താ ഫൗള്. ഓടടാ. ഐ എടാ, ഈ സണ്ണിക്ക് പിന്നെ ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലല്ലോ. എന്ത് ശബ്ദക്കാരന്. എന്റെ പൊന്നെ, കൂണ്ടയുടെ സേവ്. എന്തുട്ട ഗോള്, ഗോളായില്ലത്. ഡബിൾ ടച്ച് എന്താന്നറിയില്ലടാ. കോസ്റ്റൊക്കെ തെജാതി റണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അങ്ങേര് ഗോൾ ഫിനിഷിങ് ഇല്ലടാ. ഈ സൺഹ്യൂമിന്റെ ഫിനിഷിങ് ഇല്ല, അതാ പ്രശ്നം. Still
അയ്യോ, അവൻ്റെ കാലിലടയ്ക്ക പാസ് കൊടുത്തത്. ഏയ് ഭാഗ്യം. ഫൗളൊന്നുമില്ലടത്. വിഷനറി പാസൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കണ്? വൺ ടച്ച് പാസും ഇല്ല. ഏയ് റടാ ബരല്ല, നീ അപ്പം എന്തിനാ ഓടിയിട്ട് ഇറങ്ങി? ഓഹ് ഗോള്. ആള് CF ഒന്നല്ല, ആള് DMF. സൂപ്പർ സബ് റൊമാരിയൻ ഇറക്കാം. ദാണ്ട കോസ്റ്റ കുട്ട DMF അവന് മാറ്റാം. ഏട്ടാ ഇവൻ വൺ ടച്ച് പാസ് ഇല്ല കേട്ടാ. എൻ്റെ എന്താ ഈ ഫുണ്ടയുടെ പേര്, ക്രൈഫിന്. പക്ഷെ ആള് ഗോളടിക്കും. കോസ്റ്റക്കൂട്ട CF ഒന്നല്ല, DMF ആണ്. എടാ 11 മണിയായി, കളി നിർത്താം. ഇനി നാളെ ഡിവിഷൻ 1 കയറാം. ഇപ്പം തന്നെ 1738 നാളെ ഡിവിഷനിൽ കയറാം. ഇതാ എടുക്കണോ കോസ്റ്റക്കൂട്ട. എനിക്കിപ്പോഴും ലാക്കിങ് ഒരു AMF ആണ്. ആരെ യൂസ് ചെയ്യും? ഒരു കളി ചക്കം കിടന്നു നോട്ടെ. ശരി, അപ്പോൾ 39,000 ഉണ്ട്. ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ നാളെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 1 ഒരു 1000-നുള്ള റാങ്കിലെത്താം. ഓക്കെ, ബൈ.